Namaste dear learners. I welcome you to our series of video lessons. Yesterday we have discussed the characters from the novel Animal Farm by George Orwell, and today we will continue the discussion of the important characters of the novel. Today we will discuss the character of Snowball, leader of rebellion. Snowball is one of the leaders among the pigs. Snowball is also a pig, and he is the leader of the group of pigs in the farm. Snowball is a young pig that is up for sale. He is more intelligent than Napoleon but lacks Napoleon's depth of character. Snowball is more intelligent than the another pig that is there in the farm, that is Napoleon. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂದಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಂದಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. He is also a brilliant orator. Snowball is a brilliant speaker. He speaks very well. He is a good orator. He is a good speaker, and he can drive the animals, and he can convince the messages. He can convey the messages to the animals perfectly. Snowball represents ಲಿಯೋನ್ ಟ್ರಾಟ್ಸ್ಕಿ. ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಯೋನ್ ಟ್ರಾಟ್ಸ್ಕಿ. ಟ್ರಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಂದಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನ್ ಟ್ರಾಟ್ಸ್ಕಿ ವಾಸ್ ಅ progressive politician and aims to improve animal farm with a windmill and other technological advances. Snowball is a visionary leader. Snowball ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿರ್ತವೆ. It is his idea to build a windmill in the farm so that the animals will get technological assistance in running the farm. ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ. ಬಟ್ another pig called Napoleon in the farm sends Snowball out of the farm. Snowball is sent out of the farm by Napoleon because Napoleon thinks that Snowball will be a competitor to his position. In his absence, Snowball comes to represent an abstract idea of evil. Napoleon talks about all the bad things about Snowball, and he wants to draw a evil picture of Snowball in front of all the animals. The animals blame misfortunes on him, including the windmill's destruction, and entertain the idea that he is lurking on one of the neighboring farms plotting revenge. Napoleon starts building a story that all the misfortunes that are happening on the animal farm are because of the tactics of Snowball. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ
ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ Snowball to create new propaganda and changes history to make it seem as though Snowball was always a spy and a traitor. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ನೋಬಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನೋಬಾಲ್ನನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟ್ರೇಟರ್. ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ, ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ encourages the animal sphere of him to grow or snowball so that it becomes so great it is almost palpable. Snowball's name may also refer to Trotsky's call to encourage a revolution outside the Soviet Union that would snowball into an international proletariat revolution. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಟ್ರೊಟ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ it was Trotsky's idea to start a revolution outside Soviet Union, USSR ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜವಾದದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಲಿಯೋನ್ ಟ್ರೊಟ್ಸ್ಕಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. Snowball can more generally be said to represent system of belief outside of communism, which the government demonizes in order to lionize its own system. Snowball has doubt about the functioning of communism in Russia. ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟೆರರೈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಹೀ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ the farm, and all the bad things were spoken about Snowball by Napoleon. Now we will discuss the character of Napoleon. Napoleon is also one of the leaders among the pigs. Napoleon is a large, rather fierce looking Berkshire boar that is up for sale. Napoleon ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂದಿ. He is also leaders among the pigs. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದಾಕಾರದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ವೇ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಬಹಳ ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್, ಆದರೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸ್ನೋಬಾಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೀ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. He modifies his opinions and policies and rewrites history continually to benefit the pigs. Napoleon rewrites the history of the animal farm and he brings change to the rules, laws of the animal farm to favor his own people that are pigs. ಹಂದಿಗಳಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Napoleon awards special privileges to the pigs and especially to himself. Napoleon, in the beginning, tells that all animals are equal, but later on, as he starts enjoying the power, he gives more benefits, more privileges to the pigs. ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he dines on Mr. Jones' fine china wares, Mr. Jones' dress clothes and smokes a pipe. ಮೊದಲು when they expelled Mr. Jones from the farm, it was decided that no animal shall sleep on the bed, no animal shall wear the clothes, no animal shall drink alcohol. But Napoleon changes all these rules and he starts sleeping on the bed which was used by Mr. Jones, and he starts wearing the dresses which were worn by Mr. Jones. He starts drinking alcohol and he starts smoking a pipe. ಅವನು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. As time goes on, Napoleon becomes a figure in the shadows, increasingly secluding himself and making few public appearances. As time went on, Napoleon became more and more alone. He starts concentrating power in himself. ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು he did not appear in the public. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Eventually, Napoleon holds a conciliatory meeting with the neighboring human farmers and effectively takes over human farmers, Mr. Jones' position as dictator. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಫಾರ್ಮಿನ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Napoleon represents the type of dictator or tyrant who shirks the common good, instead seeking more and more power in order to create his own regime. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. Orwell reflects Napoleon's greed for power with a name that invokes Napoleon Bonaparte, the very successful French leader who became emperor and brashly invaded Russia before being defeated by Russia. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆ ಹಂದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, George Orwell wants to remind the great dictator of French, Napoleon Bonaparte, to the reader. That is the reason why he uses the name Napoleon. But Napoleon the Pig more directly represents Stalin in his constantly changing policies and actions and his secret activities, his intentional deception and manipulation of the populace, and his use of fear tactics and atrocities. But in reality, Napoleon represents one of the greatest dictators of Russia, Stalin, who all the time went on changing the policies and went on modifying his actions, and who had lot of secrecy, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟಾಲಿನನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ.
And Napoleon or Stalin also used peer tactics and atrocities to take control over the common people. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ in the power. Now we will discuss the character of boxer. It is a horse. It has a motto that I will work harder. Boxer is a horse, ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡರ್, ನಾನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Boxer is the male of the two horses on the farm. There are two horses on the farm, and Boxer is the male horse. He is an enormous beast, nearly 18 hands high and as strong as any two ordinary horses put together. Boxer ಒಂದು ಗಂಡು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಎವರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ವುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟೂ ಹಾರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಸ್. ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕುದುರೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance, and in fact he was not of first-rate intelligence, but he was universally respected for his steadiness of character and tremendous power of work. There was a white stripe on the nose of Boxer. Boxer ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುದುರೆಯ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗೆರೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಪಿಡ್, ಮೂರ್ಖನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಅದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. Boxer has a special affinity for Benjamin, with his determination to be a good public servant and his penchant for hard work. Boxer becomes Napoleon's greatest supporter. Boxer all the time supported Napoleon. He stood by the orders of Napoleon. Napoleon ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. He works tirelessly for the cause of animal farm, operating under his personal maxims, I will work harder and Napoleon is always right. The only time Boxer doubts propaganda is when Squealer tries to rewrite the story of Snowball's valor at the Battle of the Cowshed, a treachery for which he is nearly executed. But Boxer recants his doubts when he learns that the altered story of the battle is directly from Napoleon. Boxer all the time supported Napoleon and stood by the policies of Napoleon, but he understands he has a doubt on Napoleon only one time in his life, when Benjamin, the other pig in the farm, tries to rewrite the ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಕೌಶೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಕೌಶೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಜುವರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Napoleon, when he was injured, when he was trying to protect the windmill which they have built on the farm, he got injured on one of his legs. ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗಾಯ ಮಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ he sells Napoleon to a slaughter house. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಬಾಕ್ಸರ್ನನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್. The pigs use the money from the slaughter to buy themselves a case of whiskey. Boxer is not pugnacious despite his name, but he is as strong as his name implies.
Boxer is a painfully ironic character. He is strong enough to kill another animal, even a human, with a single blow from his hoop, and the dogs cannot manage to overpower him. Boxer is very strong. He if he decides, he can kill any animal on the farm. As well, he can kill human beings with a blow from his back legs. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒದ್ರೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯು ಕೂಡ ಸಾಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬಾಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ he is not able to do that. Boxer lacks the intelligence and the nerve to sense that he is being used. Boxer represents the working class of Russia. Boxer ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಾಕ್ಸರ್. All the time he thinks that it is not his matter, it is not his concern, it is not his priority to talk about the ruler, and he always says, I support Napoleon because he is all the time he is right. This is what Boxer's motto was, and he represents working class. ಎಂತಹ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು, ದುಡಿಯುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಬಾಕ್ಸರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು Napoleon. Thank you, friends. We will discuss the rest of the characters in our next episode. Thank you.